Hi children. So we are going on to our economics lesson 1. So lesson 1 is titled as Introduction to Macroeconomics. So what is this macro? So macro means in Greek it means large, big, okay, large economics. So the father of modern macroeconomics is J.M. Keynes. So see, macroeconomics you study the economy as a whole. So you just think if you want to understand what macroeconomics is, you put yourself in the seat of our uh, chief minister, MK Stalin. So he gets reports from all the department. And again, if you become the future CM, எல்லா துறையில இருந்து உங்களுக்கு வந்து ரிப்போர்ட் வந்துட்டே இருக்கும். So you get the big picture. ஒரு பெரிய picture you will get. So if you are the finance minister, so relating to all finance documents, it will be at your table. Okay. Or if you ask the particular person, he will submit that paper. Okay. So that is this big picture. Okay, that is the big picture. So big picture, in other words, if you want to describe, so you just climb up a mountain. ஒரு மலை மேல ஏறுங்க. மேல ஏறிட்டு மேல இருந்து கீழே பார்த்தீங்கன்னா என்ன தெரியும்? So you see a beautiful landscape. ஓ இந்த இடத்துல ஒரு ஆறு ஓடுது, இந்த இடத்துல ரோடு போகுது, இந்த இடத்துல தான் நிறைய ஆட்கள் இருக்காங்க, இந்த இடத்துல நிறைய வீடு இருக்கு. So you get a big picture. Okay, you get a big picture of what that town down is like. Okay, so the same picture you will get in a macroeconomics. See here, so you will see what inflation is, what unemployment is, national income, national output. All these things you will learn in this macroeconomics. And see here, so importance of macroeconomics. So இது முக்கியமா? Macroeconomics படிக்கிறது முக்கியமா? Yes. Why? So you get a bigger picture. You understand a bigger picture and you are at the aggregation level. Okay. And the second thing is you identify what is the future problem. நாளைக்கு என்ன பிரச்சனை வரும்? Hmm? So and you do a scientific investigation to understand reality, what reality is. And you can make meaningful comparisons and analysis of economic indicators. And you can predict the future. நாளைக்கு என்ன நடக்க போகுது அப்படின்றது வந்து you can predict. So scope of macroeconomics. So national income. What is this national income? ஒரு நாட்டுக்கு என்ன வருமானம்? அதுதான் national income. Okay. So it is important or not? நாட்டுக்கு வருமானம் வேணுமா வேணாமா? உங்க வீட்டுக்கு வருமானம் வேணுமா வேணாமா? Yes, it is very important. So what is this inflation? So some 3 months back, the petrol prices was 90. So now the same petrol it is selling at 103 rupees, 103 ரூபா. ஓகே, அன்னைக்கு நான் போட்ட பெட்ரோல் அதே பெட்ரோல் தான், இன்னைக்கு நான் போடுற பெட்ரோல் அதே பெட்ரோல் தான். ஆனா நான் 3 மாசத்துக்கு முன்னாடி பெட்ரோல் போட்டிருந்தேன்னா அதோட விலை என்னது 90 ரூபா. ஆனா இப்போ போட்டேன்னா 103 ரூபா. ஸோ தட் இஸ் இன்ஃபிளேஷன். அதே பொருளை அதிக காசுக்கு நான் வாங்கினேன்னா இட் இஸ் கால்ட் இன்ஃபிளேஷன். ஸோ சேம் திங்ஸ் it is purchased at higher price. Okay, so same goods is running behind higher price, that is called inflation. So business cycle. So business cycle means, so every business will have a boom. What is boom? So boom is sudden rise in requirement. For example, you take the two-wheeler industry in India. உலகத்திலே எங்க நிறைய டூ வீலர் விற்குது? It is answer is India. The second place is China. எல்லார் வீட்லயும் ஒரு சைக்கிள் இருக்கு, சரி ஒரு டூ வீலர் இருக்கு. ஸோ ஒரு காலத்துல நல்ல டூ வீலர் வித்துச்சு, இப்போ அவ்வளோ டூ வீலர் விற்குதா? அவ்வளோ கார் விற்குதா? இல்லை. ஏன்? ஸோ ஒரு காலத்துல எல்லாரும் வாங்கினாங்க, ஆனா இப்போ எல்லாரும் வாங்கிட்டு இருக்காங்களா? ஏன்னா ஏற்கனவே வாங்கியாச்சு இல்லையா? ஸோ தட் பூம் மீன்ஸ் சடன் இன்க்ரீஸ் இன் சேல். ஸோ வாட் இஸ் ரெசிஷன்? ரெசிஷன் மீன்ஸ் கொஞ்சம் கம்மியா போகுது.
So depression ரொம்ப ரொம்ப கம்மியா போகுது. So and the last is recovery. Recovery-னா ஓரளவுக்கு சரியாய் வந்துருச்சு. Okay. So this is poverty. What is poverty? So poverty means people are very poor. ரொம்ப ரொம்ப பஞ்சத்துல அடிபட்டிருக்காங்க. அவங்க கையில காசே இல்ல. So poverty in exact sense means, so if a person is having earning less than a dollar, ஒரு டாலருக்கு கம்மியா ஒரு ஆள் வந்து சம்பாதிக்கிறார் அப்படின்னா, so he is considered as to be in poverty. So in poverty means $1 is approximately 70 rupees. So ஒரு நாளைக்கு 70 ரூபாய்க்கும் கம்மியா அவனுக்கு சம்பளம் இருக்கு, அவனுக்கு காசு இல்ல அப்படின்னா, it is called poverty. So what is unemployment? So unemployment means you don't have an employment. உங்களுக்கு வேலையே இல்ல. So that type of situation is called unemployment. So economic growth. So economic growth means the economy should grow. The economic should grow and everyone should have everything. So you take a country like America. So அமெரிக்கால எல்லார் வீட்லயும் ஒரு கார் இருக்கும், எல்லார் வீட்லயும் டிவி இருக்கும், எல்லார் வீட்லயும் வாஷிங் மிஷின் இருக்கும், எல்லார் வீட்லயும் ஃப்ரிட்ஜ் இருக்கும். So you name a thing, எல்லாருக்கும் வீடு இருக்கும். So that is good. Or so you take India. So இந்தியால இருக்க எல்லா வீட்லயும் டிவி இருக்கா, எல்லா வீட்லயும் வாஷிங் மிஷின் இருக்கா, எல்லா வீட்லயும் கார் இருக்கா? No. So that means the economic growth there is very less. So economic policies. So economic policies, see now after our new DMK government took charge of Tamil Nadu, so we have a new two-wheeler industry named Ola in Hosur. So they have announced very less tax. So if you are going for this நீங்க நாளைக்கு வந்து ஒரு எலக்ட்ரிக் பைக் வாங்குறீங்கன்னா உங்களுக்கு டாக்ஸே வாங்க வேண்டாம் அப்படி சொல்றாங்க. So that is an economic policy. So now actor Vijay was had a problem, no? So he bought a very Rolls-Royce car. So the car price is 2 crores, but the tax is again 4 crores. It is 2 times the cost of that car. So that is the economic policy. வெளிநாட்டுல இருந்து கார் வாங்குனீங்கன்னா கார் விலை 2 கோடினா டாக்ஸ் 4 கோடி. So the cost of that car will go to 6 crores. Okay, that is the economic policy. So அங்க என்ன பாலிசி வச்சிருக்காங்க, அந்த சட்டம் என்ன வச்சிருக்காங்க, அந்த நாடு வந்து அந்த பொருளை விற்கிறதுக்காக இருக்காங்களா, விற்க கூடாதுன்னு இருக்காங்களா? So that is economic policies. Okay. So economy and its types. So see here, this is the flow chart. So any country, okay, you should have this production activity and you should have this consumption activity. So எல்லா நாடுமே they should produce something. ஏதாவது ஒன்று உற்பத்தி செய்யணும். உற்பத்தி பண்ண பொருளை they should consume it. Consuming it, it is using it. For example, you take a two-wheeler industry. நிறைய பைசைக்கிள், காரு, சைக்கிள், வேற என்ன டூ-வீலர் எல்லாம் செய்யணும். So that is production. So consuming means everyone should be having a two-wheeler also. எல்லாருக்குமே என்ன பண்ணணும்? ஸோ எப்படி எல்லாருக்கும் டூ-வீலர் கொடுக்கணும், என்ன பண்ணலாம்? எல்லாருக்கும் லோன் கொடுக்கலாம். சரி, இந்தாங்க லோன் வாங்கிக்கோங்க. லோன் வாங்கி கையில் காசு இல்லைனால இந்தாங்க ஆளுக்கு 2000 போடுங்க, போட்டு நீங்கள் இப்போதைக்கு வாங்கிட்டு போங்க, மாதம் மாதம் கட்டுங்க. ஸோ தட் இஸ் கன்சம்ஷன் ஆக்டிவிட்டி. ஸோ இந்த ரெண்டு இருந்துச்சுன்னா தான் ப்ரொடக்ஷன் ஆக்டிவிட்டி ஷுட் பி தேர் அண்ட் கன்சம்ஷன் ஆக்டிவிட்டி ஷுட் பி தேர். Then only you will have this growth. Okay. So if you are going for this production activity, so the external activities should be correct. So external activities என்ன production க்கு? So two-wheeler செய்யலாம், அதுக்கு என்ன தேவை? அதுக்கு நிறைய இரும்பு தேவை. ஸோ இரும்பு வந்து என்ன பண்ணணும், கவர்மெண்ட் ஃப்ரீ நிறைய வந்து ப்ரொடக்ஷன் பண்ணணும். ப்ரொடக்ஷன் பண்ணி அந்த டூ வீலர் செய்கிறாங்க இல்லையா, அவங்கள்ட்ட கொடுக்கணும்.
ஸோ என்ஜின்ஸ் எல்லாம் மேனுஃபேக்சர் பண்றதுக்கு நிறைய சயின்டிஃபிக் டீம், நிறைய இன்ஜினியரிங் படிச்ச ஆட்களை போடணும். ஸோ வெளிநாட்டுல இருந்து பெட்ரோல்லாம் இறக்குமதி செய்யணும். ஸோ தீஸ் ஆர் தி எக்ஸ்டர்னல் ஆக்டிவிட்டீஸ். So and the supporting economic activities also should be done. So coming to your economic system. So in economic system you have three things. One is socialism, capitalism and mixedism. So first we'll see capitalistic economy. So Adam Smith, he is the father of capitalism. So see here one term is there, laissez-faire. What is this laissez-faire? So laissez-faire means the government will not look into the daily activities of the people at all. ஸோ கவர்மெண்ட் வந்து கண்டுக்கவே மாட்டாங்க, மக்கள் என்ன பண்றாங்க ஏது பண்றாங்கன்ட்டு என்ன பண்றது, கண்டுக்கிறதே இல்லை. ஸோ சம்டைம்ஸ் யூ மே பி பிளஸ்ட் வித் பேரண்ட்ஸ் லைக் தட். சில பெற்றோர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க, பிள்ளைகள் என்ன பண்ணுதுன்னு கண்டுக்கவே மாட்டாங்க. சரி நீ டிவி பாக்குறியா பாரு, செல்லு பாக்குறியா பாரு, விளையாட போறியா விளையாடு, ஊர் சுத்த போறியா போ, எங்க வேணா போ, எப்ப வேணா வா. ஸோ தட் இஸ் லேசி ஃபேர். But some parents are very, very strict. So they will tell you, hey, this time you should study. This time you should play. This time you should help us. Okay? They are conditional. So laissez-faire, capitalistic economy is laissez-faire. Laissez-faire means government வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, கண்டுக்கவே மாட்டாங்க. நீ ஏதாவது தொழில் செய்யாத, they will just give it freely. They will be very free. So features of this capitalistic economy. So in capitalistic economy, if you see, the private ownership of property and law of inheritance. So private ownership என்னது, அந்த மொத்த லேண்டையும் மொத்த நிலப்பரப்பையும் அந்த நாடு என்ன பண்ணும், அங்க இருக்க மக்களுக்கு பிரிச்சு கொடுத்துரும். ஸோ அந்த பொருளை யார் வேணா வாங்கிக்கலாம், யார் வேணா வித்துக்கலாம். ஸோ உங்கள்ட்ட காசு இருக்கா, உங்களுக்கு அந்த லேண்டை வாங்கிக்கலாம், அவனை கொடுக்கறதுக்கு ரெடியா இருந்தாலும் நீங்க வாங்கிக்கலாம். So private ownership and law of inheritance. So what is the law of inheritance? So நீங்க இப்போ ஒரு வீட்டுல இருக்கீங்க, உங்களுக்கு அப்புறமா அந்த வீட்டுல யார் இருப்பா, உங்களுக்கு முன்னாடி அந்த வீடை வந்து உங்க டேடி கட்டினாரு, அதே வீட்டுல நீங்களும் இருக்கீங்க. So it is law of inheritance. So உங்க அப்பா இந்த வீட்டுல நீங்களே இருக்கீங்க. So it is law of inheritance. Okay. So freedom of choice and enterprise. So each individual, they can freely carry out any occupation or trade. So நீ இந்த வேலையை தான் செய்யணும், நீ இதை தான் படிக்கணும், நீ இந்த வேலையை தான் செய்யணும் அப்படின்ட்டு என்ன பண்ண மாட்டாங்க, கவர்மெண்ட் சொல்ல மாட்டாங்க. So they are very free. So whatever you want you can study. So the third thing is profit motive. நீ என்ன வேணா செய்யலாம், ஆனா செய்யற தொழில்ல என்ன இருக்கணும், there should be a profit motive. செய்யற தொழில்ல லாபம் இருக்கணும். அந்த லாபம் இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ண முடியும், உங்க செலவுக்கு வேணும் இல்லையா. ஸோ நீங்க ஒரு தொழில் நடத்துறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சாப்பிடணும், உங்களுக்கு நிறைய ஆட்களை வேலைக்கு வைக்கணும், அவங்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்கணும், இருக்க தேவைகள்லாம் பூர்த்தி செய்யணும், நிறைய பொருள் வாங்கி போடணும், அந்த பொருள் எல்லாம் ப்ரொடக்ஷனா மாத்தணும். ஸோ இதுக்கு என்ன வேணும், ஸோ யூ வாண்ட் ப்ராஃபிட் ஃபார் தட். ஸோ ப்ராஃபிட் இஸ் ஏ ultimate motive. So free competition. ஸோ ஒரு தொழில் வந்து ஒரே தொழில், இப்போ கடை வச்சிருக்காங்கன்னா நிறைய பேர் கடை வச்சிருப்பாங்க. ஸோ ஒரே ப்ராடக்டை தான் எல்லாருமே விற்பாங்க, ஒரே பொருளை தான் எல்லாருமே வச்சிருப்பாங்க. ஸோ கவர்மெண்ட் வந்து கட்டுப்படுத்தாது, நீ கடை வைக்காத அப்படின்ட்டு என்ன பண்ண மாட்டாங்க, சொல்ல மாட்டாங்க. பிரைஸ் மெக்கானிசம்ஸ், நீ என்ன விலையில விற்கணும் அப்படின்றதே சொல்ல மாட்டாங்க. So the role of government already, as I told you, முக்கியமான துறைகளை தவிர டிஃபென்ஸ், பப்ளிக் ஹெல்த், எஜுகேஷன், இதை தவிர என்ன பண்ண மாட்டாங்க, அவங்க வந்து மிச்ச துறைகளை கண்டுக்க மாட்டாங்க. So inequalities in income. So in a capitalistic society, so the rich will become very rich and the poor will become poorer. So examples of this capitalism is
So countries like USA, Japan, okay, all these places are examples of capitalism. So merits of capitalism. So capitalism இருந்துச்சுன்னா அதோட நன்மைகள் என்ன? So automatic working. So எல்லாருமே என்ன பண்ணுவாங்க? எல்லாருமே வேலை செய்வாங்க. நிறைய வேலை செய்வாங்க. So efficient use of resources. So எல்லா resources என்ன பண்ணுவாங்க? So அவங்கள்ட்ட 100 ரூபா இருந்தா 100 ரூபாவே அந்த தொழில போடுவாங்க. And there is incentives for hard work. நல்ல வேலை செஞ்சா என்ன இருக்கு? நிறைய incentives இருக்கு. So அந்த நாடே முன்னேறும். Okay? So consumers sovereignty. So consumers வந்து இந்த பொருள் எங்களுக்கு வேணும்னா உடனே அவங்க தருவாங்க. Okay? So they also develop new technology. So what is these demerits of capitalism? So capitalism will lead to concentration of wealth and income in few hands. So you just take a train, ஒரு ட்ரெயின் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ அந்த ட்ரெயின்ல அந்த இன்ஜின் மட்டும்தான் அந்த ட்ரெயினை இழுக்குமா, இல்ல அந்த அந்த ட்ரெயின்ல இருக்க ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குல்ல, ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட்ஸுமே இழுக்குமா? ஸோ யூ ஆல் நோ ஒன்லி தட் என்ஜின் வில் புல். ஸோ இஃப் யூ டேக் அ பஸ், ஸோ அந்த எந்த பொருள் அதை அந்த பஸ்ஸை ஓட வைக்குது? ஸோ இட் இஸ் தட் என்ஜின் இன்சைட் தட் பஸ் which makes that bus run. Okay, so similarly if you see, எல்லாருமே திறமசாலிகளா இருப்பாங்களா? இருக்க மாட்டாங்க. சில பேர் தான் திறமசாலிகளா இருப்பாங்க. ஸோ அந்த திறமசாலிகள் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க? ஸோ they will become very rich. So all the other people will be poor only. Okay, so wastage of resources. So people may waste lot of resources. So now if you see the Amazon owner, no, Jeff Bezos, so he is spending nearly 22 millions and going to space. So மார்ஸுக்கு வந்து ஒரு ஃப்ளைட் எடுத்துட்டு போறாரு. அதுக்கு எவ்வளவு செலவு? 22 மில்லியன் அமெரிக்கன் டாலர்ஸ். So he is wasting that resources. But again, he is going to enjoy there. But fine, if you think it as waste, it is waste. So class struggle. ஸோ அந்த மொத்த சமுதாயமும் என்ன இருக்கும்? நிறைய கிளாஸ் இருக்கும். ஸோ இவங்க வந்து நிறைய பணக்காரங்க, இவங்க ரொம்ப ஏழைகள். ஸோ தட் கிளாஸ் இஸ் தேர். பிஸ்னஸ் சைக்கிள் will be there. So business cycle what? So already we saw there boom, recession, depression. Okay, all these things will come. So production of non-essential goods. So மக்களுக்கு தேவையான பொருள், தேவை இல்லாத பொருள் என்ன பண்ணும்? கேபிட்டலிஸ்டிக் கம்யூனிட்டிஸ்ல வந்து it will come. So the next economy is socialistic economy. So socialistic economy, the father of socialistic economy is Karl Marx. So in short, socialistic economy அப்படின்னா ஒரு ஆள் சொல்லுவாங்க. You see this picture here. Okay, you see this picture here. Yeah, you see this picture here. So see, one man is telling, all the other people are going in that direction. ஒரு ஆள் முடிவு எடுப்பாங்க, அந்த முடிவு என்ன பண்ணுவாங்க? எல்லாருமே கேட்பாங்க. So that is this socialism. Okay, so that is socialism. So here யாரோ ஒரு ஆள் தான் முடிவு எடுப்பாங்க, மிச்சம் எல்லாருமே என்ன பண்ணுவாங்க? அந்த ஆள் முடிவு எடுத்தா என்ன முடிவு எடுத்தாங்க அதை வந்து எல்லாருமே செய்வாங்க. So this happens in countries like China. So in China, whatever people say, okay, whatever people say, that one, whatever the premier says, so or the prime minister says, everyone will listen to him. So the land is totally owned by all the people. So Chinaல வந்து நீங்க போய் land வாங்க முடியுமா? வாங்க முடியாது. So everything is owned by the government. எல்லாமே கவர்மெண்ட்டுக்கு தான் இருக்கும். So you will not own anything. So central planning. So அந்த prime minister என்ன பண்ணிடுவாங்க? பிளான் பண்ணிடுவாங்க. நீ டாக்டர் தான் ஆகணும், இவ்வளவு மார்க் எடுத்தீங்கன்னா நீ டாக்டர், இவ்வளவு மார்க் எடுத்தீங்கன்னா நீ அக்கௌண்டன்ட், இவ்வளவு மார்க் எடுத்தா நீ பேங்கிங் போகணும் அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணுவாங்க. ஸோ யூ கேனாட் டிசைட். நீங்க என்ன செய்ய போறீங்கன்ட்டு நீங்க முடிவு எடுக்க முடியாது. ஸோ த கவர்மெண்ட் வில்
take. So maximum social benefit. So if you take countries like socialistic countries like China, Russia, அதில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே வீடு இருக்கும். ஸோ இப்போ இந்தியாவில் எல்லாருக்கும் வீடு இருக்கா? ஸோ யூ கோ டு பிளேசஸ் லைக் சென்னை, பாம்பே, பிளாட்ஃபார்ம்லேயே இருப்பாங்க. ஸோ ஈவன் இன் நாகர்கோவில் இஃப் யூ சி யூ கேன் சி சம் பீப்புள் அவனுக்கு வீடே இருக்காது. என்ன பண்ணுவான்? பிளாட்ஃபார்ம்லேயே இருப்பான். பட் இஃப் யூ கோ டு கண்ட்ரீஸ் லைக் சைனா, ரஷ்யா, எல்லாருக்குமே வீடு இருக்கும். கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணும்? எல்லாருக்குமே வீடு கட்டி கொடுத்துரும். ஓகே, ஸோ நான் எக்ஸிஸ்ட் ஆஃப் காம்படிஷன். ஏன்னா எல்லா லேண்டுமே எல்லாமே யாருக்கு தான் சொந்தம்? கவர்மெண்ட்டுக்கு தான் சொந்தம். ஸோ தெர் இஸ் நோ காம்படிஷன் அட் ஆல். போட்டியே கிடையாது. ஸோ சிமிலர்லி இட் இஸ் வித் த ப்ரைஸ். ஸோ கவர்மெண்ட்டே ப்ரைஸ் வச்சிடும். இந்த அரிசியா இந்த விலை, ஸோ எல்லாருக்குமே அதே விலை தான். ஸோ தெர் இஸ் ஈக்குவாலிட்டி ஆஃப் இன்கம். எல்லாருக்கும் ஒரே சம்பளம் தான். ஈக்குவாலிட்டி ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, எல்லாருக்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். ஸோ கிளாஸ்லெஸ் சொசைட்டி. ஸோ அந்த ஏற்றத்தாழ்வுகள் இருக்கு இல்லையா, ஏற்றத்தாழ்வுகளே இருக்காது. ஓகே, ஸோ see here merits of socialism. ஸோ there is no inequalities. எல்லாமே கவர்மெண்ட் லேண்டு, எல்லாருமே ஒன்று. ஸோ there is no inequalities. Rational allocation of resources. ஸோ ஒரு ஆள் வந்து எல்லா ரிசோர்ஸும் அலோகேட் பண்றதுனால எல்லாருக்குமே என்னது? எல்லாருக்குமே ஈக்குவலாக கிடைச்சிடும். There is no conflict at all, no trade cycles, promotes social welfare. ஸோ இதுல பிரச்சனை இருக்கா? ஸோ சைனாலயும் ரஷ்யாலயும் பிரச்சனை இருக்கா? ஆமா. என்ன பிரச்சனை இருக்கு? see red tapeism and bureaucracy. எல்லாமே கவர்மெண்ட் வச்சிருக்கனால movement of files from one table to another leads to red tapeism. ஸோ கவர்மெண்ட்டுக்கு தெரியாம எதுவுமே நடக்காது, எல்லாமே கவர்மெண்ட்டுக்கு தெரியும். ஸோ இப்போ நீங்க போன்ல பேசுறீங்க, ஸோ கவர்மெண்ட்ல இருக்கவங்க அதை கேட்டுட்டே இருக்காங்க. உங்களுக்கு அது பிடிக்குமா பிடிக்காதா? ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் இன்சென்டிவ். நீங்க வேலை செஞ்சாலும் சரி, வேலை செய்யலைனாலும் சரி, உங்களுக்கு வீடு இருக்கு. அப்ப நீங்க வேலை செய்வீங்களா, வேலை செய்ய மாட்டீங்களா? During this corona time, so you write exam, you don't write exam, you are given marks. It is good or bad, you will study or not? நீங்க படிப்பீங்களா படிக்க மாட்டீங்களா? So it is the same thing, there is absence of incentive. So அதனால என்ன பண்ண மாட்டாங்க? எல்லாருமே வேலை செய்ய மாட்டாங்க, அவ்வளவு தூரம் வேலை செய்ய மாட்டாங்க. So limited freedom of choice. நீங்களே சொந்தமா முடிவு எடுக்க முடியாது. So concentration of power. ஒரு ஆள்கிட்ட எல்லா பவரும் இருக்கு, மிச்ச ஆள்கிட்ட பவரே இல்லை. So the third system is this mixed economy. So what is this mixed economy? So mixed economy is USA மாதிரி எல்லா லேண்டும் எல்லாருக்கும் பிரிச்சு கொடுத்து நீங்க என்ன வேணா பண்ணிக்காங்க அப்படின்ட்டு விட மாட்டாங்க. அது ஆனா அதே இன்னொரு சைட்ல என்ன, சைனா மாதிரி எல்லாருமே நீங்க இதைதான் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டாங்க. ஸோ இட் இஸ் மிக்சட், ரெண்டுமே இருக்கும். சில விஷயத்துல வந்து நீ இதுதான் செய்யணும்னு சொல்லுவாங்க, சில விஷயத்துல என்ன பண்ண மாட்டாங்க, கண்டுக்க மாட்டாங்க, நீ ஏதாவது செஞ்சுட்டு போ. ஸோ தட் இஸ் மிக்சட். ஸோ இந்தியா வில் கம் அண்டர் திஸ் மிக்சட் எக்கானமி. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ டேக் அவர் கரண்ட். ஸோ உங்க வீட்டுல எல்லாம் கரண்ட் இருக்கா? எல்லார் வீட்லயும் கரண்ட் இருக்கும். ஸோ எஸ்பெஷலி இஃப் யூ டேக் கன்னியாகுமரி, ஸோ இட் இஸ் 100% எலக்ட்ரிஃபைட் டிஸ்ட்ரிக்ட். ஸோ தட் மீன்ஸ் இப்போ நீங்க வீடு கட்டிட்டீங்களா, கண்டிப்பா என்ன பண்ணுவாங்க, கண்டிப்பா எலக்ட்ரிசிட்டி கனெக்ஷன் கொடுத்துருவாங்க. என் வீட்டுல கரண்டே இல்லை அப்படின்னு யாரா இருப்பீங்களா? யாருமே இருக்க மாட்டீங்க. ஸோ who owns this electricity? ஸோ இந்த இபி பில் இருக்கு இல்லையா, இபி தமிழ்நாடு எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டு. ஸோ இட் இஸ் ஓன்ட் பை த கவர்மெண்ட். ஸோ இப்போ டுமாரோ இஃப் யூ வாண்ட் டு ஸ்டார்ட் an இபி டிபார்ட்மெண்ட், உங்களால ஆரம்பிக்க முடியுமா? நீங்களே XYZ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கம்பெனி பேர் கொடுத்து நான் இபி இது பண்ண போறேன், எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டு வைக்க போறேன் அப்படின்னா கவர்மெண்ட் விடுமா? நோ, இட் வில் நாட் பெர்மிட். நீங்களே வேணா சோலார் போட்டு உங்க வீட்டுக்கு வேணா யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஆனா என்ன பண்ண முடியாது, நீங்க அதை ஒரு வியாபாரம் மாதிரி எல்லாரையும் நான் கரண்ட் எடுத்து நான் எல்லாருக்கும் விற்க போறேன் அப்படின்னு விற்க முடியுமா? விற்க முடியாது. So similarly your defense, army. So all your army, navy,
Air Force, all these things. So it is owned by the government. Okay, and some things, for example, if you take education, so education you can see government colleges, private colleges, government schools, private schools. So government hospitals, private hospitals. So both the things are there. Okay, both government also is running, private also is running. Government buses, private buses. So this is mixed economy. Okay. So so this is one important 5 mark. Okay, you compare all the things. So you compare all the things: capitalism, socialism, mixedism. So what is capitalism? Capitalism in short is private ownership. So profit is the main motive. Free market system. யார் வேணா எந்த பொருள் வேணா கொண்டு போய் விக்கலாம். ஸோ இந்தியாவில் வந்து இப்போ சைனாலேருந்து பொருள் வந்து நீங்கள் இங்கே இறக்கி வியாபாரம் செய்யலாமா? எஸ், யூ கேன் டூ. Internal regulation only. Unequal. Income is unequal. So a lot of private enterprises will be there. Complete freedom is there. Okay, major problem is inequality. So you take socialism. So countries like China, Russia, these countries, everything is owned by the government. Government க்கு தான் எல்லாமே சொல்லணும். So social welfare is maximum. எல்லாருக்கும் வீடு இருக்கும், எல்லாருக்கும் லேண்ட் இருக்கும், எல்லாருமே இருக்கும். Okay. So central planning system. So the prime minister will plan. சைனால இருக்க பிரைம் மினிஸ்டர் பிளான் பண்ணிட்டாங்கன்னா எல்லாருமே அதை செஞ்சுதான் ஆகணும். ஸோ கவர்மெண்ட் ரோல் இஸ் கம்ப்ளீட் இன்வால்மெண்ட். ஒரு காக்கா அந்த சைட்ல போகுதுனாலும் கவர்மெண்ட் பெர்மிஷன் பண்ணாதான் என்ன பண்ணும், அது காக்கா போகும். ஸோ இன்கம் இஸ் ஈக்குவல். எல்லாருக்குமே இன்கம் ஈக்குவல் தான். ஸோ ஆல் என்டர்பிரைசஸ் பிலாங் டு த கவர்மெண்ட். எல்லாமே கவர்மெண்ட் தான் சொந்தம். ஸோ லேக் ஆஃப் ஃப்ரீடம். நீங்க நினைச்ச இடத்துக்கு போக முடியுமா? நீங்க நினைக்கிறத செய்ய முடியுமா? செய்ய முடியாது. there is lack of freedom. So major problem, it is inefficient. எல்லாரும் என்ன பண்ண முடியாது, ஒரு ஆள் சொன்னா எல்லாரும் கேட்பாங்களா? கேட்க மாட்டாங்க. The system is inefficient. So mixedism. So என்ன ஆகும், பப்ளிக்கும் இருக்கும், கவர்மெண்ட்டும் இருக்கும், பிரைவேட்டும் இருக்கும். So both are working together for the betterment of the state. Okay. So next is concepts of macroeconomics. So what is this stock? Stock means it is commodity, quantity of commodity at a period of time. So flow variables. So flow variables means national income, imports, exports, consumption, production. Okay, all these things will come under the flow. And economic models. So economic models, there are 2 sector, 3 sector and 4 sector. So you will see it now. So circular flow of income. So circular flow of income, see here. So இதுல வந்து ரெண்டு தான் இருக்கு இல்லையா? So ஒரு வீடு இருக்கு, ஒரு firm இருக்கு. So firm is nothing but a company. Okay. So இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள எப்படி குடுக்கல் வாங்கல் இருக்கு. So how they are giving money and taking the product. For example, so think from your place, from your house you want to go to say Nagarkoil. So you are boarding a government bus. So what the government bus, நீங்க பஸ்ல ஏறணும்னு என்ன கொடுப்பீங்க? So you will pay some money. So ஒரு 10 ரூபாய்க்கு ஒரு டிக்கெட் வாங்குறீங்கன்னு வைங்க. 10 ரூபாய்க்கு டிக்கெட் வாங்கியாச்சு. வாங்கிட்டு நீங்க நாகர்கோவில் இறங்கி போயிட்டீங்க. So you are giving money to the firm. So யார் அந்த firm யாரு? So the bus is owned by the Tamil Nadu State Transport Corporation. So நீங்க 10 ரூபாய் கொடுத்துருக்கீங்க. So அந்த 10 ரூபாய் எங்க போகும்? So it will go to this Tamil Nadu State Development Corporation. So உங்கள மாதிரி நிறைய பேர் காசு கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா? அந்த காசெல்லாம் வாங்கி what this Tamil Nadu state government will do? So they will pay salary for the bus conductor or the driver. அப்புறம் அந்த பஸ்ஸுக்கு போடுற செலவு, அதுக்கு போடுற டீசல், ஏதாவது பழுது அடைஞ்சுன்னா அதுக்கு ரிப்பேர் எல்லாமே அவங்க பார்ப்பாங்க.
So see here from the households, அந்த வீட்ல இருந்து காசு அந்த அந்த தமிழ்நாடு பஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு போகுது. திருப்பி என்ன வருது அங்க இருந்து? அவர்கிட்ட இருந்து வீட்டுக்கு வந்து அவங்க அந்த டிரைவருக்கு, கண்டக்டருக்கு எல்லாம் சம்பளம் கொடுக்குறாங்க. ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க திருப்பியும்? ஸோ அவங்க வேஜஸ், ரெண்ட், டிவிடன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருவாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் அ சர்க்கிள். ஸோ இதே மாதிரி ஒரு வீட்டுக்கும் ஒரு கம்பெனிக்கும் எப்படி தொடர்பு இருக்கு? ஸோ தட் இஸ் திஸ் டயக்ராம். ஸோ நவ் see here. This is this three sector economy. Why you have three sectors here? So households is here, government is here, and the firms are here. So households. ஸோ நீங்க வந்து உங்க வீட்டுக்கு வந்து ஒரு எல்பிஜி கேஸ் சிலிண்டர் வாங்குறீங்க. அப்ப என்ன வரும்? சிலிண்டர் வந்தோடனே கவர்மெண்ட்ல இருந்து என்ன வரும்? நீங்க ஒரு 1000 ரூபாய் கொடுத்து சிலிண்டர் வாங்குறீங்க. ஸோ அந்த சோஷியல் டிரான்ஸ்ஃபர் இருக்கு இல்லையா, அந்த சிலிண்டருக்கு வந்து ஒரு 300 ரூபாய் இல்ல ஒரு 320 ரூபாய் போல உங்க அக்கௌண்ட்டுக்கு வரும். ஸோ கவர்மெண்ட் இஸ் கிவிங் மணி டு யூ. ஸோ யூ ஆர் பேயிங் டாக்ஸ் டு த கவர்மெண்ட். ஓகே. ஸோ த ஃபர்ம்ஸ் ஆர் தேர். ஸோ ஒரு நிறைய கம்பெனிஸ் இருக்கு. அந்த கம்பெனி என்ன பண்ணுது? அந்த கம்பெனி வந்து வர லாபத்துல they are paying the taxes. Okay. Similarly, government is purchasing material from the firms. அந்த கம்பெனில இருந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க கலெக்டர் ஆபீஸ் போங்க, அங்க வந்து ஒரு டெல் லேப்டாப் இருக்கு, இல்ல டெல் சிஸ்டம் இருக்கு, இல்லைன்னா அந்த கலெக்டர் வந்து ஒரு ஸ்கார்பியோ கார்ல போறாரு. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அந்த கவர்மெண்ட் வந்து காசு கொடுத்து அந்த ஸ்கார்பியோ காரை வாங்கி அந்த கலெக்டர்கிட்ட கொடுத்துருக்காங்க. So government has paid money to Mahindra company, and Mahindra company has supplied a car for the collector. Okay, so this is this relationship. So now see, so this is the fourth sector economy. So here all these things are, household is there, government is there, firms are there. So இது கூட என்ன வருது? The rest of the world, the rest of the world also is connected. So from here, so இங்க இருக்க நாகர்கோவில்ல இருக்க தேங்காய் வந்து நீங்க வந்து if you are sending it to the Arab country, United Emirates of Arab, அப்படி அனுப்புறீங்க. அப்ப என்ன ஆகுது? இங்க இருந்து பொருள் வந்து எக்ஸ்போர்ட், இட் இஸ் எக்ஸ்போர்ட்டட். ஸோ அங்க இருந்து என்ன வரும் நம்மளுக்கு? அங்க இருந்து நம்மளுக்கு காசு வரும். ஓகே. ஸோ சிமிலர்லி இஃப் யூ ஆர் இம்போர்ட்டிங், so what do we import? So import is what you take from foreign countries. So you are importing lot of gold, you are importing lot of petrol, diesel, crude oil. So this is how the economy works. So எப்படி வந்து ஒரு வீட்ல இருந்து கவர்மெண்ட் காசு போகுது, கவர்மெண்ட்ல இருந்து வீட்டுக்கு வருது, கவர்மெண்ட்ல இருந்து நிறுவனங்களுக்கு போகுது, நிறுவனங்கள்ல இருந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு போகுது. ஸோ அதை தவிர என்ன ஆகுது? ஒரு நிறுவனங்கள்ல இருந்து வெளிநாட்டுக்கு போகுது, வெளிநாட்டுல இருந்து பொருள் உள்ள வருது. ஸோ அந்த குடுக்கல் வாங்கல், அந்த காசு எப்படி நீங்க கொடுத்து வாங்குறீங்க? ஸோ திஸ் இஸ் தி சர்க்குலர் ஃப்ளோ ஆஃப் இன்கம். ஓகே. ஸோ வித் திஸ் your first lesson in economics is over. So as usual, whatever doubts you have, you can just comment it down. Okay, and so that I will put a separate video for your, so what all you did not understand, I will put a separate video. Okay children, bye.